Hello, welcome to our live broadcast of Korean Cultural Center of Chicago's special exhibition of Hope for the Flowers. The exhibition is inspired by Trina Paulus's beautiful book called Hope for the Flowers. It will be regarding what people did within our community during COVID-19 quarantine season. Hello, Marisol. Are you leaving? 네? 네. 그쪽으로 가세요. It is very lovely. 이 학생이 유나예요. 네? 유나 조금 아까. 정말 너무 그림 너무 좋아요. Oh. Hi, Trina. Oh, the reception has begun. 그 시간을 우리 지금 이 쿼런티하는 시간과 맞대어서 이렇게 메타포를 생각해서 시작이 됐습니다. 그래서 여러분께서 참여를 해주신 분들 너무 감사하고요. 또 이렇게 참여를 해줘서 우리 스스로의 스토리를 함께 쉐어하면서 그 쉐어함으로써 우리가 또 같이 마음을 공유하고 서로 그렇게 함으로써 힐링이 되게 저희가 그것을 생각하고 이렇게 기획을 했습니다. 그래서 그리고 저희가 럭키하게 또 Hope for the Flowers 트리나 파울러스가 지금 쓰셨는데요. 그분하고 또 인터뷰를 했어요. 그래서 인터뷰를 잠깐 듣겠습니다. Trina, they are introducing you and will be playing your interview. And I'm pretty well home, and I wear a mask when I go out with people. I grew up in Cleveland, Ohio, from a family, and I'm now 88 years old. And then I went many years to Grailville when I graduated from high school, which was a 300-acre farm, and we raised our own food. And I went because I wanted to get a spiritual formation for the work that I wanted to do in the world, I'm a Catholic, but not as a religious sister, but as somebody with a past in the world. And so that's what I've been working at all these years. So there's a lot of details in 88 years. What inspired you write this book? I think there were three factors primarily. One was every time someone would die, when I was younger, I would make a card for the people who left behind that had a caterpillar, a cocoon, and a butterfly, because it seemed the best symbol of our hope for life beyond this one, for resurrection. And we don't know what will happen when people pass on, but I dare to hope that there is something. So that's the belief I have. And the hope I have. And so that always was there. And then I raise butterflies now. I never did earlier. I never did before Hope for the Flowers, but I raised lots of butterflies, particularly monarch butterflies,
come up north, and they're just coming into my town right now, and then fly south, about the third generation from there. I had the privilege of working in Egypt, developing a young women's cooperative group there with embroidery. And I was evacuated in the 1967 war with Israel and came to France. And I was there during 1968. That's a powerful year if you want to ever look it up in history. Everybody was talking about revolutions. The students and the workers in Paris were about to bring down the government. The artists now had occupied the big museum in Brussels. And you have to imagine, artists, young people with sleeping bags with all the great masterpieces on the walls. So I thought, this I have to see. I'm an artist, so what would this be like? So I went there. They wouldn't let me stay overnight. I think they were afraid this police might come and this American woman and be too complicated, but they gave me a place to stay. And I asked one of the young men there, do you really think if you tear down the whole old order, something good will come? And he said, yes. So I started to think about what the real revolution has to be. We don't just change those on top briefly, and then it changes again. So that's the image in Hope for the Flowers about the pillar. Then the third thing that happened was that I had written this other book about hope, and a publisher thought that they would publish that. But then after I worked on that, after I came back from Egypt, and I had changed because of the poverty I worked with and the revolution stuff and all that, I had changed. So this is now 1969, and they gave me this contract, and I worked on it for 7 months, and then one day, these little caterpillars crawled off the cover of the first book, because it was already my symbol of change and hope. They crawled off and wanted to become their own book. Wow, what a story. And so if I didn't have a contract, it probably never would have been written. And that revolution, this preoccupation I had with what's a real revolution in life. And then the first thing, of course, was my hope for life, for the transformation of each of us, for the transfiguration of us, whatever way you want to think about it. So some people can think about resurrection. Some people can just think of the transforming of the world to make it the beautiful place we think it can be, which I do believe it can be if we share. But it takes radical sharing, profound sharing. I think I should show you this poster that I made. I made it in 1963. Oh, you made it yourself. I see. Yes, I made it. My poster in 1963 for my first Civil Rights March, when we were having all the problems in the United States about race. And so we're using it again this year, but it's not just Black Lives Matter anymore. It's about we need each other, because this is, if you take away one of those two hands, the other disappears. We need each other. We need the Koreans, we need the Japanese, we need the Chinese, we need the Russians, we need their race is an artificial construct anyhow. We're more deeply alike than we possibly are because of the color of our skin. It's quite ridiculous. So this is my poster, and the meaning is that we have to work together and we need each other. So that's the point. 네, 저희가 이렇게 저자하고 인터뷰 받는 시간을 가졌는데요. 그 트랜스포메이션 애벌레에서 버터플라이가 되는 것인데 저희가 나름대로 다 트랜스포메이션이 됐다고 생각이 돼요. 왜냐하면 어려운 가운데 저희들이 생각을 많이 하게 되고 여러 가지로 힘드는 상황이 있을수록 저희가 또 다른 차원의 저희가 행보를 또 올라간다는 생각을 하게 됐고요. 그리고 마지막에 또 메시지도 너무 좋잖아요. 블랙하고 화이트하고 이렇게 있는데 블랙이 빠지면 그 손이 아니에요. 그러니까
그것도 들으시니까 좋은데요. 지금 코로나가 라이브 방송을 하고 있거든요. 페이스북으로. 그래서 그 혹시 출연료가 지금 나올 수 있을까요? 그냥 한 짧게 이렇게 말씀해 주실 수 있으면 좋을 것 같은데요. I tried at home. It worked. It worked. I mean, I 우리가 She's watching. 근데 join 하기가 잘 안 될 것 같아요. 그럼 괜찮아요. 괜찮아요. 네, 죄송해요. 그러면은 저희 시카고 한인문화회관의 회장님이신 김윤태 회장님께서 말씀해 주시겠습니다. 인사드리겠습니다. 저희 여러분 다 힘드시죠? 저희 저도 70여 년이라고 그러면 사실 긴 세월인데 그동안에 처음 당해보는 그런 세월인 것 같아요. 근데 그래도 여러분이 다 우선 건강하시고 앞으로도 계속 건강하시기를 빌면서 이 와중에 다음 치리고 이렇게 어렵고 이런데 저희 문화회관의 사무총장이신 최기화 사무총장님께서 또 두 분의 어시스턴트 매니저들을 오준 씨하고 김정현 씨가 너무너무 열심히 현재 이 프로그램을 해주셨어요. 마침 다들 그리 그럴 때 뭔가 활력을 주고 이럴 모티베이션 그런 점에서 너무나 훌륭한 이번 얘기를 주선해 주셔가지고 그 와중에 3-4개월 동안 댁에서 전부 여러 가지 리스트렉션이 있는 가운데 어떻게 그 라이프를 잘 견디셨나 하는 그 팀으로 이번 주제를 삼으신 것 같아요. 근데 마침 거기에 맞춰서 지금 영상에서 보신 트리나 씨의 그 Hope for the Flowers라는 그 팀하고 또 저희가 COVID-19에 겹쳐서 happen to be Black Lives Matter라는 그런 소셜 팀이 한꺼번에 겹친 거예요. 그래서 이번에 이 트리나의 이 역수 결국은 코콘에서 플라워가 해서 버터플라이가 되지만 플라이어 니즈 버터플라이 니즈 플라워. 그래서 뉴천리 여기서 아까 블랙 앤 화이트 펜을 보여주다시피 저희는 서로 디펜드하고 서로 의존하고 서로 돕고 이래서 살아야 되니까 이번 이 코비드-19 주제에 이 모든 주제가 한꺼번에 연결이 된 것 같아요. 그래서 더구나 중요하게 생각이 되는 게 블랙 라이브스 매터라는 게 우리가 아시안, 주로 이제 아시안 여러분들이죠. 거기서 이게 아니라 어떤 분은 all lives matter라고 말씀을 하세요. 근데 이거는 단지 그 레이셔 이슈를 떠나서 휴머니티 이슈로 돼가지고 어떤 분은 그렇게 이제 미스언더스탠딩이 됐을 때 블랙 라이브스 매터 2 그러면은 좀 더 확실하다 이렇게 되는데 we are along with them. 저희도 굉장히 중요한 소셜 이슈를 같이 코비드-19과 함께 거치고 있는 것 같아요. Still uncharted territory. 근데 저희한테는 너무너무 중요한 시기인데 여러분이 잘 보시고 또 이렇게 훌륭한 작품들을 많이 내주시고 그것도 훌륭하게 어린이들을 이렇게 해주셔서 너무 깊이 감사드리고 앞으로 여러분들의 이런 활동은 새로운 파라다임이 형성이 되는 것 같은데 거기서 새로운 크리에이티브 아이디어도 나오고 이번에 많은 작품을 내주신 여러분들의 정성을 볼 때 앞으로 이런 이벤트가 좀 더 자주 생기지 않을까 그런 희망을 갖고 이번에 써주신 여러분께 정말 감사 말씀드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이번에 정말 애써주신 분이 몇 분 계시는데요. 김정현 씨하고 오지은 씨, 저희 프로그램 코디네이터하고 마케팅 코디네이터 지금 일하고 계시는데요. 김정현 씨 잠깐 나와주세요. 설명을 좀 어떻게 지금 구성이 되는지 설명을 잠깐 해주시면 감사드립니다. 네, 안녕하세요. 네, 김정현입니다. 네, 이제
전시회 취지나 저희 의도 같은 거는 다 총장님하고 회장님이 말씀을 잘 해주셔서요. 저는 이제 작품 감상하실 때 조금 지켜보실 때 뭐 도움되실까 해서 이제 말씀을 드리면 저희 이제 저 로비에서부터 보시면은요 밖에 있는 거는 이쪽 문에서 마주 보이는 벽에는 저희 문화회관에 있는 푸른의 아트 선생님 클래스에서 고등학생 학생들이 준비해 주신 작품이고요. 그리고 그쪽 이제 반대쪽 벽에는 이제 사진하고 이제 뭐 시 그런 작품들 준비되어 있고요. 안에 들어오시면은 여기 이 벽에서부터는 성인 작품이라고 할 수 있죠. 이제 아이고 마스크 쓰고 얘기하니까 너무 많잖아요. 네, 그래서 여기 이제 회화하고요. 가운데는 이제 뭐 조각 그리고 원예로 집에서 직접 키우신 화분들 가져오셔서 공유해 주신 분들도 계시고 이쪽으로는 이제 바느질, 뭐 뜨개질 또 저희 요즘 이제 꼭 필수로 필요한 여기 이제 마스크 이렇게 예쁘게 만들어서 가져다 주신 분들도 계시고 안쪽 이제 벽으로 들어가면은 여기는 좀 재미있게 꾸몄는데요. 학생들 작품이에요. 그러니까 그냥 아기자기하게 예쁜 마음으로 봐주시면 감사하겠고요. 저 안에 있는 그 큰 TV가 있는데 거기서는 이제 요리라든지 자기가 집에서 코비드 동안 있었던 활동 동영상으로 만들어주셔서 보내주신 분들 동영상이 이렇게 플레이되고 있어요. 그래서 지켜보시면 되고요. 또 전시회 보실 때 제일 중요한 거 여기 작품마다 보면 오른쪽에 에세이가 하나씩 붙어 있는데 이제 다들 작품을 보내주시면서 이제 계셨던 코비드 동안 집에 계셨던 그런 스토리들 공유해 주셨거든요. 그 스토리를 하나하나 또 시간이 있으시면 읽어보시면서 작품을 함께 감상하시면은 더 재미있게 감상하실 수 있을 것 같아요. 감사합니다. 이번에 이 일을 하면서 김정현 씨, 그 다음에 오지윤 씨, 그 다음에 푸르네, 그리고 허은영 씨, 그리고 우리 호정이하고 은비가 도움을 굉장히 많이 줬어요. 뭐 닦는 거, 뭐 페인트질 하는 거, 그 다음에 무슨 책 정리하는 거, 뭐 지금 방금도 보셨지만 이거 다 들어주고 너무 모두 감사드립니다. 그리고 책을 한 권씩 어떤 분께서 도네이션 하신 거예요. 그래서 그 책 작품 내신 분들만 한 가족에 하나씩 책을 주게 되겠거든요. 그러니까 잊지 말고 받아가 주시면 감사하겠습니다. 인조이 하시면 되겠습니다. 감사합니다. I will start the exhibition from the first hall. Karina, we wanted you to speak. Unfortunately, we're having issues on our end, but I'm glad you're joining us through the comment section. Okay. I will start from as soon as you enter. 우리 15일까지인가요? 13일? 15일까지. 아니 한 달 동안 했잖아. 네네네. 며칠 있지 않아? 언제부터? 8월 14일까지 가요. 8월 14일. This event will be until August 14th. 물어보고 있어요, 사람들이. 언제까지 하냐고. 몇 명이나 지금? 지금 5명, 7명 정도 보고 있어요. 네. So this side of the hall is exhibiting work from high schoolers who are working on special projects. This piece is called Targeted.
This is reflection. The student challenged herself to paint something every day. These are 16 gouache paintings of the many she's done. This is a photo series. A student worked on a photography project with her family at home. This is digital painting some students experimented with, creating her own fictional movie poster. And some more students experimenting with different styles in their sketchbook that they were not used to doing outside of quarantine. That is the first hall exhibiting student work from teenagers. Some beautiful photography work done by someone who went out into Chicago. You can see how empty it was without a person in sight. This is a collection of poems someone worked on. I'll be entering the second main hall of the exhibition. Some beautiful paintings. Masked lions at the entrance of the Art Institute of Chicago during Corona lockdown. In here, 50 books read by one of our community members. The exhibit is free. There is not a fee.
You can come visit the center during the week. The gallery will be open. It would help to call beforehand. So this community member read 50 books and it is categorized by, whoopsie, sorry, by themes. Mixed media piece. 여기서 몇 개나 던질 거야. 대부분 버렸어. Beautiful abstract work. A wooden sculpture. This artist found some wood and turned it into a beautiful sculpture. Some beautiful wooden projects. And a stool. I believe this was a father-daughter duo. The daughter built this chair and the father built the wooden cutting board. And some delightful gardening projects that thrived during the lockdown. Quilting project using various fabrics. Beautiful poems that people wrote. Embroidery. Knitting project. 많아요? 감사합니다.
And this section is the kids' corner. Paintings and projects students worked on, younger students. Fun puzzle pieces families worked on. Sheena, I'm so happy you love it. Some science projects that students experimented with it in sculptures. Beautiful sewing projects done of traditional Korean dresses, but for Barbie dolls. As you see her wearing a very nice dress. Some more wood projects that kids worked on with their families. Beadwork. This was documentation of a family taking care of chicks during the lockdown. And we have some community members who cooked and baked a lot during the lockdown and are sharing videos of what they did and what they made. This TV displays all the cooking, baking, even essays and poetry, poems that people might have written as well, and are narrating their own work. So that was the kids' corner and the fun corner. We have some large, beautiful paintings up here as well. For all our BTS fans out there, BTS Army, we've got our two of the K-pop idols right here in some handmade clothes here as well. And there were all the pieces submitted by our community members who found hope and peace during their lockdown, whatever they can. Came up with some really inspiring, beautiful pieces, which were inspired by Trina's beautiful artwork and book as well.
visit and for yourself the exhibition. It will be up until August 14th. There is no fee. I do suggest calling ahead to see what their special hours may be during this time. But they are open Monday through Saturday. Thanks, Trina, for joining us. And we will be signing off.